Yeah, so today we're going to apply naman the fractions and decimal into ganitong problems. Sorry sa ingay. Ayan, sige, let me, sige, Aliyah, can you please read the problem? Thank you. Delia owns three parcels of land, 12 and 1/5, 8 and 2/3, and 15 and 3/4 hectares. If she sells a total of 18 and 1/2 hectares, how many hectares will be left? Okay, thank you. So kapag mga ganitong question, ganitong problem, sabi how many hectares will be left? So iisipin mo natira. So ibig sabihin meron tayong operation ng subtraction. Ayan. So kung pinagsama-sama natin tong 3 parcels of land na ganitong measurement, therefore mag-a-add muna tayo. So 12 and 1/5. Mag-a-add tayo plus 8 and 2/3. Pagpa-plusin natin sila lahat. Plus 15 and 3/4. 15 and 3/4. So, let's parang check the LCM ng 5 and 3 and 4. So, kapag 5 and 3 lang muna, we have 15. Tama? 5 and 3. Kapag sinama naman natin yung 4, 15 and 4 na tayo. 15 and 4. So, parang wala silang medyo maliit na may isip natin na number. So, yung pinaka, again nga, the easiest way is to multiply. 15 times 4. So, mag-multiply tayo. Yeah, correct. 60. 60 talaga yung maisip natin. Hindi 30 para kalahati ng 60 sana. So, 60 talaga. So, sige, erase ko lang. We have 60, correct. So, 60. So, 12, ganyan. Lalagay natin siya lahat. 60 plus 8. 60 din. Plus 15. And then 60 din. Yung parang sinasabi nilang latag. Ayan, lalagay muna siya lahat para madali na lang yung pag-divide and multiply. So, katulad nito, we have 60. Palitan natin siya ng color para makasunod. So, 60 divided by 5, it's 12, correct? 12 times 1, 12 it's pa 12 pa din. Yes. And then, 60 divided by 3, we have 20 times 2, it's 40. Yan. 60 naman divided by 4, we have 15, correct? 15 times 3, it's 45. 45. Naku po, so sa ingay. Sorry. Sa I'm ingay, sorry din po, Aliyah. bigla po ako Oo umubo. nga, okay lang yan, no worries. Ako din. Ako din yun. Minsan parang nag-burp eh. Tapos na-wish ko na lang na sana hindi nila narinig. Ayan, okay lang yan, Aliyah. It's okay. Ayan, so, since pare-parehas na yung kanilang denominator, di ba, 60 na, pwede na tayo mag-add. Pwede na natin silang balik natin. So, 12 plus 8, we have 20 plus 15, it's 35. Yes, so, 35. So, lagyan natin equal sign. And then, mag-a-add na tayo ng ating numerator. 12 plus 40, it's 52. And then, 52. 97 po. Yep, okay, correct. It's 97 over 60. Yan, copy lagi the denominator. And then, Ma'am, ayan syempre, na po si Joshua. nandiyan siya. Nag-message na po. Nag-message na. Ayan, sige. Pwede na lang natin i-stop para um,
Ayan. So nakita natin na yung 97 improper siya, 'di ba? Kasi mas malaki yung 97 than our denominator na 60. Ayan. Kagigising start ko lang po laptop. Ayan, hahabol daw siya. Ayan. So, sige, let's divide muna 97 by 60. So, mayroon tayong makukuha na isa lang, tama? Isang 60. Therefore, the 35 will increase. It becomes 36. And then subtract natin, we have 37, tama? May matitirang, yeah, Po. 37. 37 over 60. Ayan, so, so, pag titingnan natin, 37 over 60, there's no other parang GCF to simplify. Wala na siya eh, 37 and 60. Yan. Therefore, 37 over 60 yung total. Okay, total pa lang itong tatlong parcels of land. Pero we need to check nga the left, what's left. Therefore, itong 36 and 37 over 60, isa-subtract natin. If she sells a total of, okay, itong 18 ang ating ibabawas from yan, ganyan. So, sige, erase na natin 36 and 37 over 60. 36 and Ang 37. binawas lang po yung 97 sa 60 po, 'di ba? Kaya po naging 37. Yes, oo, Okay. tama. Oo. Tapos nalipat yung one whole kasi may kasya pa na 60, nalipat siya doon sa 35, naging 36. Ayan. So, subtract tayo ng 18 kasi ito daw yung naibenta niya eh. She sells a total of, so 18 and 1/2. Yan. So, equals, yan. Pwede natin i-apply yung rule mo na, ano yun, cross Butterfly. multiplication na yan. Oo, Cross po. na butterfly or cross multiplication. Na butterfly, yan. Pwede din pag subtraction and addition nga, di ba? Pero yun nga, what if meron yung mixed number? Yan, na ganito. Yun eh, ano lang siya, parang i-improper muna ba yun? Ano nga yun? I-improper, wala siyang mixed number or dapat ganito lang siya? Para Ano lang po, makapag... kailangan po siyang i-improper po. Kasi po, I-improper pa hindi po siya kayang i-cross multiply po. nang hindi ano, Nung nang hindi hindi po naka-improper. naka-improper. Okay, so naka-improper. Pero since malaki kasi yung number natin, ayan, so we can use na lang this 160 pa din na denominator. So yan, latag na lang din muna tayo. Sige, check natin mamaya. 60, ayan, 60 din kasi yung LCM ni 2 and 18. Sorry, 2 and 60. Ayan. So gagawin natin silang parehas dapat na denominator. Ma'am, given lang naman po yung 18 and 1/2, kaya po okay lang po siya maging 60 po. Yung Na denominator po. denominator, oh yes. Kailangan din siya iparehas mo eh. Kailangan din siya iparehas. So hindi pwedeng 30 kasi hindi tayo pwede mag-divide ng 30 sa 60. Kailangan yung ito, yung greatest, yung pang-divide natin, which is 60. So 60 na tayo, divided by 60, it's 1 times 37, we have 37. And next, 60 divided by 2, it's 30 times 1, it's 30. Ayan. So, mag-subtract na tayo. Pwede na siya i-subtract. 36 minus 18, we have 18 din. Tama? Opo, 18 din Ayan, po. 18 din. And then, 37 minus 30, it's 7 7. over, copy denominator, 60. Ayan. So, ito na yung matitira niya na parcel or hectares of land. So, yung 18 and 7 over 60 ay yung natira kapag nakapagbenta siya ng 18 and 1/2 na hectares. Ayan. Na-review ko pala, sige later na lang pagdating ni Joshua. With regards to your midterm exam, ayan kasi, so first week yun ng March. Ayan. So ito naman, second problem. Ayan. Aliyah, palid po. Okay.
Juanita sells different types of cloth. She cuts a bolt of cloth containing 100 yards into single pans cut of 1 1/4 yards each. A. Into how many pieces was the bolt cut? Letter B. If Juanita sells the cloth at 150 pesos per cut, how much will the entire bolt sell? And letter C. If Juanita bought the bolt at 90 pesos per yard, how much gross profit will she earn? Okay, yan. So, nandito naman to, mayroon gross profit. Madali lang naman when we say kasi the gross profit, it's the totality or the accumulated na kinita ng business, and then income or the net, yung tinatawag nilang net is the yung mismong kinita na ng business. So, kunyari, ganito, on the same problem, 100 yards daw into single pants cut off each. Therefore, ito yung so subtract natin. Ayan, subtract muna natin. So 100 yards into single pants. So most likely, ilan kayang kakasya? So each ang cut. Ang cut ay 1. So let's divide muna the 100 yards divided by 1 and 1/4. Okay? Equals, so dito na lang tayo para mas makita siya. 80 po ba? 100. So, um, sige, lagay muna natin divide. Ayan, kasi kailangan natin to into improper fraction. So, 4 times 1, 4 plus 1 is 5/4. And then, babalik na rin natin siya. Equals 100 multiplied by the inverted or yung reciprocal, 4/5. Ayan. So, equals. So, magmo-multiply tayo. 400. It's 400. Yeah, 400 divided by 5. Oy, correct. 80. So, 80. This one ay 80. Ma'am, saan po nakuha yung, yung 40 po? 400. Ay, 400 po pala. Ito, yung 100 times 4. 100 Okay. times 4 divided by 5. Yan. Kaya siya 80. So, kasi di ba palagi ang whole number, meron siyang denominator over 1. Ayan, ganyan. So, dapat yung 100, ita-times mo kay 4. And then divide it by 50. Ay, 5. Sorry, 5. So, meron tayong 80. 80 pieces to. 80 pieces na pieces of cloth. Ang question, ito, how many pieces? So, meron na tayong answer for letter A. We have 80 pieces. Yan, 80 pieces. Meron tayong 80 pieces. And then for letter B, question. Ayan, nandito na si Joshua. So, if Juanita daw sells the cloth at 150 pesos per cut, how much will the entire bolt sell? So, 80 pieces. Dapat maibenta niya tong 80 pieces. Ang costing, ang price ay 150 pesos. Ayan. So, i-multiply natin. Yan. Kailangan natin siyang i-multiply. 80 pieces. So, 150 pesos. Multiply natin kapag naibenta niya yung 80 pieces. So, 80. So, balik natin ito. Ayan. Good morning, Joshmer. Meron namang recorded if you want. Morning po. Good morning. So, 80 pieces. Ayan. So, 150 times natin by 80 pieces. We have, how much will the entire ball sell? So, the times natin 150, we have correct 12,000 pesos. Yeah. 12,000 pesos yung kanyang magiging benta. Ayan, sell. Entire bulk sell. So for letter C naman, so dito meron tayong 12,000. Miss, paano po pala nakuha yung 80 pieces po sa letter B po? So yung 80 pieces ay magde-divide tayo ng 100 by 1 and 1/4. Ayan, i-divide natin kasi ang given kasi ay meron daw siyang tela na 100 yards yung measurement. 100 yards. Eh gusto niya 1 and 1/4 ang cut per yard, per piece. Yun ang gusto niya, 1 and 1/4. Kaya para malaman mo kung ilang piraso
ilang piraso ang maikakat mo or makukuha mo from 100 yards, i-divide mo. I-divide mo siya. Ayan. So, pwede rin naman kung gusto mo pero matagal yung pagso-subtract. Kunyari, ganyan. po eh. Oo, minus 1 and 1/4. Ayan, mahaba yan. May Tapos ano yung, pa po may sagot dito. Ibig sabihin, 80 times ka. Kasi 80 nga eh, di ba? 80 Opo. times kang aabot sa nagsusubtract ng nagsusubtract. Kaya yung pinakamadaling way is to divide. Divide mo agad 100 divided by 1 and 1/4 yards. It will give us 80 pieces. Ayan. Tapos, kung 100 per cut naman daw ay mayroong presyo na 150 pesos, imo-multiply natin. Kaya nag-multiply tayo ng 150 pesos multiplied by the 80 pieces. And then for letter C, if Juanita daw bought the bolt, okay, 90 pesos niya. 90 pesos niya binili. Di ba ang selling price niya 150 pesos? 90 lang niya binili. Therefore, meron siyang natirang 60, tama? 60 pesos. Yung 60 pesos na yon, ayan, kung makikita nyo, 150 niya ang bebenta. 150. Siyempre, every benta mo, gusto mo meron kang kikitain, tama? For every benta. So, kung yung 150 pesos, 150 pesos, i-subtract natin yung ating costing na 90 pesos. Ayan. So, meron tayong 60. 60 pesos per per piece of cloth. Per piece of cloth yan. So, yung 60 pesos natin, ita-times din natin sa 80. Times din natin yan sa 80. Kasi nga, 80 pieces yung na-cut natin. Yan. So, ita-times natin 0, it's 4,000, tama? 800. Ayan. So, meron siyang 4,800 pesos na kita. So, yung yung answer for the letter C, if Juanita bought the bolt for 90 pesos per yard, yung remaining nun, yun palagi yung kita niya. So, how much gross profit will she earn? 4,800 is the income. Netto, this one is the net. Ayan. And then, kapag 90, so 90 profit, 90 pesos. Pag yung isa naman na gusto niyong computation, ganito naman siya. Ay, 90 pesos. Ma'am, kapag isa pong computation po ba, para isahan na lang po yun? Na, Or one by one pa din po? Oo, isa-isa siya. Isa-isa. Parang Miss, ano po pala, Miss, sorry po. Miss, ano po sige. pala yung tawag dyan sa parang ano po yan? Ano pong tawag po dyan sa... Ganitong problem? Ay, ganitong Opo, topic? hindi po. Opo, yung topic po. Ano po Yung pala topic na ganito, ano siya, parang application siya ng fraction, ganyan, to okay mga, to business, mga problems, po. ganun. Okay. Mga fraction, yan, decimal combination na to eh. Okay Fraction, decimal, parang ina-apply na siya into real problems, ganun siya. Yung in case na ma-encounter nyo daw yung mga ganitong problem, so at least alam nyo kung paano siya kukompute. Ayan, sorry. Sa ingay. So, kapag yung 90 pesos naman, titingnan natin naman, 90 pesos per yard ulit. Per yard naman, so 7,200, tama? Ayan, 7,200 yung kanyang, this one naman expenses. Kaya kasi yung 90 pesos, yun kasi yung binili niya eh. Binili niya yun. Yun yung cost nung pagbili niya ng per yard. Per yard kasi. So, these are her expenses. Ito yung kanyang ginastos. Pwede din, mas mahabang computation, 90 pesos times 1 and 1/4, pero ta-times mo rin by 80 pieces. Ganon din siya. Mag-a-arrive ka din sa pares na answer kasi chine-check lang kung saang computation yung hinihingi ng problem. Katulad nito, gross profit yung hinihingi, yung
total niyang kinita. So yung answer natin kanina, 12,000. Yun yung kanyang gross na kikitain, yung 12,000. Pero yung mismong parang income lang niya or yung net, okay, di ba? Kasi pag sinabing gross, kunyari, um, yun yung total. Ito yung tinatawag siya na gross. Yung totality. Hindi mo pa binawas dito yung pinamasahe mo, hindi mo pa binawas dito yung pinambili mo ng products. Ayan. Yung matitira na lang kasi sa'yo, ang tawag na lang doon, net. Net profit or net income. Ito na lang yung mismong take home mo, yung maimubulsa mo, yung mauuwi mo. Okay. Pag sinabi kasing gross, it's the totality. Hindi, yun yung na-receive mo na bayad ng mga customers or clients. Pero hindi yun yung overall na mauuwi mo. Kasi nga, meron kang ginastos out of selling yung mga products na yun. Ayan. Ayan. Next naman, sige Aliyah, can you please read? A carpenter can finish a stool in 1 1/4 hours. If he works 8 hours a day, 5 days a week, how many stools can he finish in a week's time? Okay, sabi dito, si carpenter daw can finish a stool. Let's say, a stool kasi isang upuan. Tama siya. Di ba? Stool, parang stand. Stand siya na upuan. Yung parang sa mga bar. Yung mga ganon stool din yan. So, if he works daw 8 hours a day, okay, 8 hours a day, and meron siyang 5 days a week, how many stools can he finish in a week's time? So, nakita natin 8 hours siya nag-work. 8 hours per day. Okay, 8 hours per day. And then 5 days. 5 days naman per week. Siyempre, para malaman mo yung per week hours niya, i-multiply mo si 8 by 5. Yan. I-multiply natin kasi 5 days. Sa 5 days, pwede ka mag-8 plus 8. Ito yung second day plus 8 plus 8. Ayan, plus 8. Ayan, yung 5 days niya. First day, second day, third day, fourth, and fifth day na nagtatrabaho siya. So, ganun din siya. Same lang din siya as 8 times 5. So, 8 times 5, we have 40. Ibig sabihin, 40 hours siya week nagtatrabaho. So, ang sabi dito, a carpenter can finish a stool in 1 1/2 hours. So, paano natin siya kukumpitin? So, yung 40 hours, so, finish a stool in 1 1/2 hours. So, are we going to add ba? Are we going to subtract? Ano kayong operation? Multiply or divide yung gagawin? Kasi, Divide po ata. okay, so our carpenter daw can finish a stool. Isang stool lang ang natatrabaho niya. Oo, ang natatrabaho niya sa 1 1/2 hours. So, kung itong 40 hours natin, correct, we have to divide ng 1 1/2, ay 1 1/4 hours. Ayan. Para na-check natin kung ilan ang nagawa niyang stool out of lahat ng mga oras na ito. Okay, kasi mabuti isang stool lang eh. A stool, so isang stool lang daw ang natatrabaho niya kada isang oras in 1/4 hours. So, kung i-divide kaya natin yung lahat, yung per stool sa 40 hours na meron siya, ilang stool kaya yung nagawa niya? So, let's divide. 40, ayan. Divide natin by the improper muna kasi since mixed number yung given, 1 1/4, we have 5. 4 times 1, it's 4 plus 1. Ayan, plus tayo dito. It's 5/4. Okay, equals, copy lang ulit natin, yes, sa 40, and then babalik ta rin natin. It becomes 4/5. 4/5. So again, pwede ka maglagay dito ng denominator na 1. Yan, para hindi ka nako-confuse. Ganyan lagi yung gagawin mo. Okay, 40 times
40. 40 times 4 rather, it's 160. Okay, 160. Divide natin by 5. So, ilan? 32 po. Okay, it's 32. 2. Is Yes. may aas lang po akong clarification Sige po. about po sa 1 and 1/4. Sige po. Saan po pala na ano po yung ba't po pala pinalas yung ano po, 1 plus 1 po sa taas? Yan, Yun po ba kasi, yung pinalas? yes, Yung opo. may, Para ma-convert natin yung mixed number into an improper fraction, we need to multiply yung denominator ito. 4 times 1. It's 4 plus 1. Kaya naging 5 yung ating new numerator. And then nga po copy pala. denominator Opo. 4. Ayan. So ganyan palagi. Let's say meron tayong 3 and 7 over 8. Ganyan. So para ma-convert mo to into improper fraction, i-multiply mo. 8 times 3, it's 24. Plus 7, we have 31 over 8. Yan. Ganon palagi. So Para i-multiply. pong ipa-plus po yung nasa taas po. Yes, ipa-plus mo siya. Okay. Ito ita-times, dito naman plus. Ayan siya ganyan. So multiply plus para improper. Kasi kapag ang operation mo, like this one, ang operation mo is division and multiplication, palagi yung mga mixed number, improper dapat, improper fraction siya. Kasi nga, ang division, para mag-proceed ka to multiplication, babalik ta rin mo siya. You cannot reciprocate or mabaliktad itong improper fraction kasi iiba yung sagot mo. Kailangan pagsamahin mo silang tatlo. Pagsama-samahin mo silang tatlo. Ayan. So, yan. Going back. Ayan. So, meron daw 32 stools. Ibig sabihin makaka 32 stools siya in a week. Okay, 32 stools yung nagagawa niya. Kung gusto mo, this one is in weeks. Ayan, yung sagot nila is in weeks. Kung gusto mo, let's say 32. Kung gusto mo yung per day naman niya, per day sa 8 hours, pwede mo rin naman siya i-divide by 8. Ayan. So 32 divided by 8, we have 4. Tama? Ayan. Ibig sabihin, nakaka-4 stools siya per day. Per day siya. But since ang question naman ay weeks, ayan, in weeks, so yung total, 32 stools yung answer. 32 stools. Ayan. So, dito tayo. Okay, this one. Ayan, this one naman may formula naman tayo dito. Percentage, ratio, proportion. Ayan. I-liit lang natin. Ayan. So, palagi ang initial may base ay B. Yan. This refers to the number of which a certain number of hundreds is taken. Ay, pwede natin siya stop. Ay, sorry.